samsare kore basevana nahive pale rabagi. Tava sukhada he kore bojatana hoy radhe anuragi. Omara sevaya dukha hoya jato teto paparama sukha. Seva sukha dukha parama sampada nasaya avidya dukha. Urva itihasa purino sakava seva sukha premahane. Amito tomara tumito hamara Ikaja paradane Vakati vinoda anande dubeya Tamara sevara tore. Toba chishta kore tava ichamata Takiya tomara kore Atma nivedana tuya pode kori Hoino parama sukhi. Jai Shri Thakur ki jai. Well, we'll make all of our guardians happy if we sing Sujana Buddharadi Pada Yuga. И мы сделаем счастливыми всех наших хранителей, если споем Суджанар Бударати Тапада Югам. In glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. 78-я страница – это песня, прославляющая Шрилу Бхакти Сиддханту Сарасвати Такура. And in Navadip every evening they are singing this. В Навадвипе ее поют каждый вечер. Sujana Buddharadita Pada Yugang Yugadharma Durandara Patravaram. Sujana Buddharadita Pada Yugang Yugadharma Durandara Patravaram. Varadabhayadaya Kapuja Padam. Varadabhayadaya Kapuja Padam. Pranamami Sara Prabhu Pada Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Pranamami Sara Prabhu Pada Padam. Bhajano Ditta Sarjana Sangha Patim Patitharika Karunikaika Gatim. Bhajanor Vitta Sarjana Sangha Patim Patitharika Karunikaika Gatim. Gati Vanchita Vancha Katincha Padam. Gati Vanchita Vancha Katincha Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Adi Komala Kanchana Dirga Tanum Tanu Nindita Hema Minala Madam. Adiko Malakanjana Dirga Tanum Tanu Nindita Hemamrinala Marana Buddha Vandita Chandra Padam. Madanar Buddha Vandita Chandra Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Pranamami Sada Prabhu Pada Padam. Nija Sevaka Kara Karanji Vidum Vidutahita Hum Krita
Balisha Shanda Padam Paranagata Balisha Chanda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vipuli Krita Vaibhava Gora Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtita Gora Dayam Vipuli Krita Vaibhava Gora Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtita Gora Dayam Dayani Yagana Pita Gora Padam Dayaniya Ganarpita Gora Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Shira Gora Janashaya Vishva Gurum Guru Gora Kishora Kadasya Param Shira Gora Janashraya Vishva Gurum Guru Gora Paramadrita Bhakti Vinoda Param Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Raghurupa Sanatana Kirti Dharang Dharani Tala Kirtita Diva Kavin Kaviraja Narottama Sakya Param Kaliraja Narottama Sakya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Kripaya Hari Kirtana Murti Dharang Dharani Bhara Harata Gaura Janam Janakarika Vatsala Snigdha Padam Janakarika Vatsala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Saranagata Kinkara Kalpa Tarum Taru Dikita Dhira Vadanya Varam Bharadendra Gana Chitta Divya Padam Varadendra Ganarpita Divya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Arahang Savarang Paramasa Pating Patito Dharane Krita Veshayatim Yatiraja Ganai Pariseva Padam Yatiraja Ganai Pariseva Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vrishabhanu Sutadayitanu Charam Charanashritarenu Dharastamaham Maharaja Bhuta Pavana Shakti Padam Maharaja Bhuta Pavana Shakti Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaura Hare Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Hare Bol, Hare Bol, Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ji ki Jai. And in Navadip, our home temple, Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ji ki Jai. Jai. Hare Krishna. Welcome to everybody. Добро пожаловать всем. I was told to answer questions about the message of the Vedas. Мне сказали ответить на вопросы о послании Вед. So for me to answer questions, you have to ask questions. И чтобы я мог ответить на вопросы, вы должны задать вопросы. But maybe just before we start, at least I know some of you have already done all the Vandanam, the prayers, but I'll give some prayer to Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Saraswati Thakur at least. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы вознести молитвы или ванданам. Я знаю, что многие из присутствующих, кто сидит здесь с начала программы, уже вознесли все молитвы, но я хотел бы предложить молитвы Шриле Гурудеву, Шриле Гуру Махараджу, Шриле Сарасвати Такуру, нашим учителям. Guru Bhabista Supurakam Guru Kanair Ashisha Sam. И вопрос таков, что на прошлой неделе мы отмечали праздник Радха-ятра, праздник Господа Джаганатха, и в календаре этот же день отмечен как день ухода Шрилы Сварупы Дамодара Госвами, одного из близких спутников Махапрабху. Вопрос, не могли бы вы пояснить, в чем значимость этого совпадения? Это же не случайность, что это произошло в один день. Srila Gurudev has explained that the disappearance day of the disappearance of Sarup Damodar is connected with the disappearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж объясняет, что день ухода Сварупы Дамодара Госвами связан с днем ухода самого Шри Чайтаньи Махапрабху. But there is no particular record of Mahaprabhu's disappearance, of Nityananda Prabhu's disappearance, of Advaita Acharya's disappearance. Но не существует конкретных свидетельств об уходе Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху или Адвайты Прабху. However,
Gurudev said it is understood that Swarup Damodar was inseparable from Sri Chaitanya Mahaprabhu. При этом Гурудев добавляет, само собой подразумевается или понятно само собою, что Сваруп Дамодар был неразлучен со Шри Чайтаньей Махапрабху. And during the later pastimes, the Antya Leela and the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then Chaitanya Mahaprabhu did many extraordinary things, including pastimes where he would suddenly not be found anywhere and the devotees would be madly searching for him. В последний период своих игр, который называется Антья Лила, Шри Чайтанья Махапрабху являл много удивительных игр своим преданным, в том числе иногда он исчезал бесследно, и преданные бегали повсюду и никак не могли его найти. Some of the devotees here, they have seen the Gambhira, the place where Chaitanya Mahaprabhu spent means stayed during his last pastimes in the earth. Многие из присутствовавших здесь видели собственными глазами то место, где Шри Чайтанья Махапрабху в основном находился в течение последних лет своих проявленных игр на земле. Это место называется Гамбхира. It is a small room in a very solid stone building with only one door which goes to the servants' room and basically one exit from that room. И это одна небольшая комната в доме с очень надежными толстыми стенами. И в этой комнате, по сути, только одна дверь. Дверь, ведущая дальше в комнату слуг. То есть из этой комнаты всего один выход. But even though his servant was staying right beside in the next room and they'd have the doors locked, Mahaprabhu would mysteriously somehow disappear from the room, and then the devotees were, as Guru Maharaj would say, besides themselves. They're completely in anxiety. Then they would go out searching for where did the Lord go. И даже хотя слуга Махапрабху находился в соседней с ним комнате, и эта комната была единственным выходом из комнаты, где был Махапрабху, тем не менее иногда тот внезапно исчезал, и никто не мог его найти, и, как выражался Гуру Махарадж, тогда преданные были вне себя от беспокойства, стремясь его найти. And when devotees would discover that he was missing, then they will go and search, and sometimes they would find him at the Singhadvara, the main entrance to the Jagannath temple, showing all kinds of ecstatic symptoms. Когда преданные видели, что Махапрабху исчез, они немедленно отправлялись на его поиски, искали его повсюду и находили его в разных местах. Иногда они находили его у Симхадвара, у львиных ворот входа в храм Джаганната, и у этих ворот он проявлял самые невероятные признаки экстаза. And one time they could not find him anywhere, but they came across a fisherman who was mad chanting the name of Krishna. And they asked the fisherman, why you... Well, they first asked him, have you seen Chaitanya Mahaprabhu? He said, no, I know what Chaitanya Mahaprabhu looks like, but I caught some strange fish, some strange creature in the sea. When I touched him, I become mad. And then they understood, Chaitanya, that's probably Chaitanya Mahaprabhu. В один день они никак не могли найти самого Шри Чайтанью Махапрабху, но встретили одного рыбака, который повторял святые имена Кришны как безумный. И они спросили этого рыбака, не видел ли он случайно Шри Чайтанью Махапрабху, и тот отвечал, нет, я знаю, как выглядит Шри Чайтанья Махапрабху, его я не видел, но в своей сети в море я поймал странную рыбу или странное существо. Когда я прикоснулся к этому существу, я, кажется, сошел с ума. И тогда преданные догадались, что, вероятно, речь идет о Шри Чайтанье Махапрабху. Anyhow, various events like this are recorded in Sri Chaitanya Charitamrita. And much of Sri Chaitanya Charitamrita is actually presented by Srila Krishnadas Kaviraj from Swarup Damodar's diary, from his own writing, record of what took place.
подобные эпизоды описаны в Чайтанья Чаритамрите. И мы знаем, что Чайтанья Чаритамрита на самом деле была составлена, в особенности в своей последней части, преимущественно по записям дневников самого Сварупдамадара, то есть с точки зрения самого Сварупдамадара, непосредственного участника этих событий. Anyhow, Srila Gurudev, he said that it is understood by deduction that so many of these events took place, but then one time, then the devotees search and search and search and search everywhere. And finally, when the devotees understand that Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, has not just gone somewhere in a trance like that, in ecstasy, but really he's wrapped up his pastimes in this world, then this was intolerable for Swarup Damodar, and he could not maintain his life any longer. He passed away when that certainty was there. Oh, now Gauranga Mahaprabhu has gone. He was disappeared. И Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж объясняет, мы можем заключить логически, что однажды, когда после длительных поисков Шри Чайтаньи Махапрабху преданные в конце концов поняли, что он в самом деле ушел. Ушел не в смысле, как обычно, он исчезал, погружаясь в экстаз, являя необычные переживания, но ушел в смысле завершил свои игры на земле, что больше его нет на этой земле. И таким образом, когда эта идея стала полной определенностью, когда это стало совершенно очевидно, ясно, что больше Шри Гауранги Махапрабху нет в этом мире, тогда сама жизнь стала невыносима для Сварупы Дамодара, и он завершил свое присутствие в этом мире. And this I have heard directly from Gurudev, sitting with Gurudev, being with Gurudev. И эти объяснения я слышал от Шрилы Гурудева, непосредственно сидя рядом с ним, слушая его. And you may have heard some addition, because there may be some addition, in the sense of it is the day when Jagannath is going to Vrindavan. It's a very Vrindavan-centered day, thought of Vrindavan. But I have not heard that, so I cannot say specifically. But we know that Gurudev, he talks on these subjects year by year. И, возможно, вы слышали какие-то еще дополнительные подробности, потому что об этих вещах иногда говорят более подробно, снова и снова. Гурудев имел обыкновение обсуждать эти темы из года в год. Мы понимаем из общих соображений, что этот день, день Радха-ятры, это день, пронизанный вриндаванским настроением, стремлением попасть во Вриндаван. Поэтому, возможно, где-то существуют какие-то дополнительные, более тонкие объяснения, связанные с этим, почему все произошло именно в этот день. Но я лично не слышал таких объяснений. Any question about the Vedas? Есть ли какие-либо вопросы о Ведах? Well, only because that's, I've been given a theme, what I meant to. Не, просто потому что мне сказали, что такая тема заявлена. I try to be good. I try to do the right thing. Я стараюсь быть хорошим, стараюсь поступать правильно. Так много в Ведах разговаривается о способах эксплуатации мира в таком безгрешном формате. Почему так мало говорится о самом источнике Господа и тем более о его спутнице Шримати Радхарани? Vedas talk so much about different ways of exploiting this world in sinless format, he says. In what format? In sinless. Sinless. Sinless format. But why so little is told there about the source of the Lord and his beautiful second half, Shrimati Radharani, and serving them? Well, the Vedas are divided into
four departments, the Vedas are in general trying to make people conscious of God. Веды разделяются на разные, на 4 основных группы. И веды в целом стремятся помочь людям осознавать Бога. And we see that often the first motivation for people to come to pray is, I want something. И мы часто видим, что первая, главная мотивация, которая подвигает человека обратиться к Богу, это «я хочу». And the example is, so many people can say, oh no, I don't believe in God, but many examples, for instance, in war, then, as we've said before, there is this expression, there are no atheists in the trenches, they're all praying for somehow, give me some protection. Мы видим в обыденной жизни, люди иногда заявляют, я не верю в Бога, для меня нет Бога. Но мы видим, что в тяжелых ситуациях, во время войны, люди зачастую думают иначе. Не зря есть такая присказка, такое выражение, что в окопах не бывает атеистов. Оказавшись в такой ситуации, человек начинает молиться как-нибудь, каким-то образом, пожалуйста, спаси меня. And because selfishness is the basis of animal life and material life in this material universe, then the beginning point to try to get people a little conscious is to give some, oh, if you do this, you will get something good for you. И поскольку эгоизм – это основа животной жизни и вообще материальной жизни в материальном мире, в этой вселенной, то первый шаг к тому, чтобы возвысить сознание человека, это сказать, вот поступай таким образом, и ты сумеешь получить что-то хорошее, что-то, что ценно для тебя. Like the people we see on the beach here with their fishing rods. They've got something tasty, something attractive on the hook to get us to come to the hook, and then, oh, we find out there's something more there than just that tasty thing on the hook. Как мы видим, людей с удочками здесь на заливе, люди специально прикрепляют наживку на крючок, что-то вкусное, что-то привлекательное. И только приближаясь к этому крючку, только позже мы можем понять, о, оказывается, эта вкусная наживка на крючке не просто так. So the masses, everybody is wanting something for themselves. I pass my exams, I get some food, I get a good wife, I get my job, I get something. This is, everybody is in that category. Итак, широкие массы, человечество в целом хочет чего-то для себя. Кто-то хочет успешно сдать экзамен, кто-то хочет, чтобы было достаточно еды, кто-то хочет найти хорошую жену. Люди так или иначе хотят чего-то для себя. So out of all of the people, so many are thinking, I can do by myself, but the Vedas are coming to let us see, oh no, you need some help from above. You may endeavor as much as you want, but you need to do things in the correct way, and you'll get subtle help from the gods. Кто-то считает, что я сам всего добьюсь, я сам все получу. Но веды говорят, нет, тебе нужна помощь. Если ты будешь делать все правильным образом, тогда ты получишь тонкую помощь. So then, you can say majority of people will prick up their ears, open their eyes and think when they get some good advice for material benefit. И поэтому естественно, что большинство людей широко откроет глаза, навострит уши, когда услышит советы о том, как можно сделать лучше свою материальную жизнь. And then step by step, out of those who have that interest and see, oh, I should do some good karma to get a good result, out of these people, some are going to start thinking more about who are these gods, what are they giving, etc. I mean, how are they giving, what is their position? И таким образом
люди начинают поступать каким-то иным, более праведным образом, совершают более хорошую карму. И кто-то из поступающих таким образом людей начинает задумываться дальше, начинает думать, о каких это, собственно, богах идет речь, и по какому принципу они награждают плодами поступков, кто они такие вообще. And then, out of those, which is not the masses, or less who are thinking in that way, out of others, out of those, there are some who then start to think, oh, who is the Supreme Lord? Then, what is my relationship with Him? Or what is this world? So step by step, from a large base, it's getting more and more refined, like going through filters. И из этой группы, из тех, кто склонен задумываться, какая-то часть начинает задумываться глубже, начинает думать, а каков же Всевышний Господь, какова Его природа, какова природа мира в целом, что нас связывает. И таким образом мы видим, что происходит постепенный, если угодно, отбор или фильтрация в основании очень широкие массы, но чем дальше, тем более тонкие идеи, тем меньше число людей склонны это оценить. And finally, so to bring from ignorance, passion, goodness, pure goodness, devotion, devotional service, pure spiritual plane of consciousness, all coming narrower and narrower, then you come to Veda Vyasa's conclusion, his book Srimad Bhagavatam, his own commentary, his own conclusion of all of the Vedas that have been compiled. You come to Srimad Bhagavatam, at the apex. И когда вы проходите через все эти этапы от широчайшего уровня, от невежества к страсти, к благости, к чистой благости, к преданности, к высочайшему миру сознания преданности, вы в конце концов приходите к высочайшему заключению, к вершине, которую сам Ведавьяс представил в форме Шримад Бхагаватам. Это его собственный комментарий, его собственное заключение после всех вед, вершина знания. And there at the beginning of Srimad Bhagavatam also, Vedavyas says, this book it's not for everybody. Only if you are nirmatsaram, without any envy, then you read this book. If not, you look somewhere else. This book, it is for the non-envious, sincere seeker persons. И в самом Шримад Бхагаватам, в самом начале, Ведавьяс пишет, что эта книга не для всех. Эта книга для тех, кто обладает качеством нирмат саранам, или в переводе независливости, кто свободен от зависти. Он говорит, если вы не соответствуете этому качеству, то вам придется искать где-то в другом месте. А эта книга предназначена только для чистых, искренних, незавидующих людей. And then there are 9 extensive cantos before we get to the 10th canto, which has descriptions of the gopis, Radha, Krishna, and the Vrindavan Leela. So you see, it's becoming, even that book, it is becoming more refined, coming step by step. И далее в самом Шримад Бхагаватам присутствует 9 песен, прежде чем речь заходит о, собственно говоря, мире Кришны, мире его второй половинки, его возлюбленной, его преданных о Вриндаване. Поэтому даже в рамках Шримад Бхагаватам мы видим, что это дается не сразу, происходит определенное сужение. And then, as Srila Gurudev points out, in Srimad Bhagavatam, there is not even the mention of the name of Radharani. Even in the 10th canto, there is not the mention of the name of Radharani. И, как отмечает Шрила Гурудев, интересно, что в Шримад Бхагаватам, во всем Шримад Бхагаватам, даже в 10-й его песне, ни в одном месте не упомянуто напрямую имя Шримати Радхарани. Нигде. And Gurudev very kind of sweetly points out about why no mention of Radharani's name in that
extreme book, in that finest of books. И Гурудев дает очень милое объяснение, почему имя Шримати Радхарани не упомянуто в этой высочайшей и тончайшей из книг. Because this was the record, this is the record of Shukadev Goswami, a 16-year-old boy, speaking to all sorts of rishis and sages, and as we heard Gurudev saying, 4-foot-long beards. Like in India, they have matted hair and long beards. And this 16-year-old boy is speaking in this assembly, which includes these great sages, 4-foot-long beard sages. И Шримад Бхагаватам является записью беседы или рассказа, что был дан Шукадевой Госвами, 16-летним юношей, в присутствии самых-самых разных людей. Всевозможные мудрецы, риши, искатели отовсюду пришли туда, как Гурудев замечает, там были почтенные деды с бородой в 1,20 м, как в Индии, знаете, люди с спутанными волосами, с длинной бородой. И так этот 16-летний юноша рассказывал все, обращаясь к большому собранию мудрецов, среди которых были и почтенные старцы с бородой в 1,20 м. And he does not want to run the risk that these stalwart, strong sages, 4-foot beard sages, will think that, oh, this young boy is saying these things about Radharani. He does not want to run the risk that they will feel that is like a lesser thing than the great thing that we've come to hear from our Guru days. И Шукадева Госвами не рискнул упоминать об имени Шримати Радхарани, потому что он думал, иначе может возникнуть риск, что эти разнообразные мудрецы, почтенные старцы с бородой в 1,20 м могут усомниться, что это, то, что я скажу, и правда высочайшее, это и правда то самое совершенное, ради чего они пришли. Which brings us to a good reminder for ourselves, that actually it is the extreme grace of Gauranga and Nityananda Prabhu, and coming from them, that Radha Krishna's specific pastimes and names, forms and qualities have been broadly accessible to us, who are definitely not 4-foot-long bearded rishis and not of that same caliber. But then you see what a privilege it is and what grace it is that has come from them. И это напоминание для всех нас о том, сколь огромна милость Шри Чайтаньи Махапрабху, который сделал столь сокровенное прежде знание, детали, подробности о личных взаимоотношениях высочайшей божественной четы Шри Рады Кришны, доступной широким массам, доступной всем, доступной даже нам, хотя мы явно не являемся риши с бородами в 1,20 м, мы явно люди не того калибра, но милость Шри Чайтаньи Махапрабху сделала это доступным очень широко. And there Srila Krishnadas Kaviraj in Sri Chaitanya Charitamrita is repeatedly giving the name of Radharani and other of the confidential servitors of Krishna. И в Чайтанья Чаритамрите ее автор, Кришнадас Кавирадж Госвами, снова и снова упоминает имена и Шримати Радхарани, и ее ближайших спутниц и помощниц. And this way we can also see how Guru Maharaj described that the Sri Chaitanya Charitamrita is the most important single scripture to see the light of day. И из этого мы видим, что действительно, как и говорил Шрила Гуру Махарадж, Чайтанья Чаритамрита является величайшим, важнейшим из всех писаний, которые когда-либо только видели свет солнца. And before Sri Chaitanya Mahaprabhu, from the ancient Sanskrit scriptures, then
We see Srimad Bhagavatam is Vedavyas's own conclusion. It does not contain the name of Radharani. But Gurudev gave great honor to Garga Rishi's book. Garga Muni, he wrote Sri Garga Sanghita. And there he has given the expression of Radharani and Krishna directly. Итак, мы видим, что до пришествия Шри Чайтаньи Махапрабху прежние труды, такие как Шримад Бхагаватам, написанные на санскрите, не содержали в себе непосредственно имени Шримати Радхарани, но Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж подчеркивает важность труда Гарги Муни или Гарги Риши, Гарга Самхита, которая содержит в себе подробные, непосредственные описания высочайших игр Радхи и Кришны. But as you pointed out, very few books are giving Radha Krishna specifically by name and the description of their fine pastimes. Very good point you make. It's very exclusive. Но, как вы сами совершенно верно заметили, очень мало какие книги говорят непосредственно или открыто о Радхе и Кришне, о деталях их взаимоотношений, их игр. Вы совершенно верно заметили, это очень редко доступное знание. And so we must treat these subjects with great care. And this is very much the feature of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj. They are giving so much protection to these conceptions. Поэтому нам следует относиться к этим концепциям, к этим идеям с особым трепетом, с особым почтением. И это дух Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Гурудева, они стремились дать этим высочайшим концепциям должную защиту. But yes, the Vedas have many described as flowery words of the Vedas for getting material benefit, future life in heaven, etc., etc., etc. Но вы правы, действительно, в Ведах содержится много, как говорится, цветистых слов Вед, которые предписывают определенные действия ради обретения более высокого следующего рождения на небесах или обретения богатства и так далее, и так далее, и так далее. But this is one of the great glories of Kali Yuga, which in general people look at Kali Yuga and say, oh, what a bad place, what a bad place, what a bad place, this bad, this bad, this bad. But one of the great glories of Kali Yuga is that Gauranga Mahaprabhu and Nityananda Prabhu have come directly to the goal. They've come directly to the highest things and distributing that highest thing in this worst age. И это особое благое качество Кали-юги, той эпохи, в которую мы с вами живем. Обычно люди, говоря о Кали-юге, понимают, сколь ужасна эта эпоха. Здесь плохо, там ужасно, там ужасно, там ужасно. Но одновременно именно эта эпоха, худшая из эпох с внешней точки зрения, является эпохой, когда Нитьянанда и Гауранга пришли и дали не какую-то цель, а дали сразу высочайшую цель, дали сразу же окончательный вывод, привели к высочайшему достижению. Поэтому это лучшая из эпох. So much so that the sadhus, the sages, in the higher planets, in the heavenly planets, today, they pray to take their birth on earth, now in Kali Yuga, in the wave of Gauranga and Nityananda's mercy. Это настолько верно, что даже мудрецы, обитающие на высших планетах, высших уровнях бытия, они молятся о том, чтобы родиться сейчас на Земле, в Кали-югу, попасть в эту волну Махапрабху и Нитьянанды Прабху. And this wave of Gauranga Mahaprabhu's mercy, Nityananda Prabhu's mercy, Veerachandra Prabhu's mercy,
Rupa Goswami's mercy, Jiva Goswami's mercy, Sanatana Goswami's mercy. Many, many merciful lines. This wave of mercy has come, the main current and full current, from Srila Saraswati Thakur to Guru Maharaj to Gurudev in this world. И эта волна милости Шри Чайтаньи Махапрабху, волна милости Нитянанды Прабху, милости Вирачандры Прабху, милости Рупы Госвами, милости Санатаны Госвами, милости Дживы Госвами, много-много источников милости. Все эти волны, они были явлены в совершенной и полной форме Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, Шрилой Гуру Махараджем и Шрилой Говиндой Махараджем в наше время. So again, a great reminder from your observation about how rare it is to get the Radha Krishna conception from the Veda, that we get it at the apex, if you like. Now we have that apex distributed freely, almost freely, by Gauranga and Nityananda, simply for some faith in the holy name. И ваши рассуждения напоминают всем нам, сколь велика удача, сколь велико это достижение получить концепцию Радхи Кришны из всевозможных ведических знаний. И, если угодно, можно сказать, мы оказались сразу же у вершины всего знания. Это высочайшее знание было явлено нам непосредственно. So we've all come here with some faith in the holy name, some faith in these higher things. What we have, we want to protect and preserve, and we want to increase that faith and increase our devotional journey. И это знание, эта идея раздается очень широко, бесплатно, почти бесплатно. Почти означает в обмен на некоторую веру. Мы приходим сюда с некоторой верой, и мы хотим постепенно, благодаря общению, благодаря духовной практике, развивать, усиливать свою веру. And that protection and the nourishment for developing that faith, our journey in the spiritual plane, is held in the hands of the Rupa Nuga Sampradaya, headed by Srila Saraswati Thakur, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev. И эта защита и поддержка нашей веры, защита и поддержка нашего духовного пути приходит по милости наших учителей, по милости тех, кто возглавляет эту линию, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шрилы Читара Махараджа, Шрилы Говинды Махараджа. So a good reminder. Thank you. Поэтому это хорошее напоминание. Спасибо. Any question from any quarter? Есть ли откуда-либо вопросы? Yes, that's why I'm here, to answer questions to try to answer questions about the Veda, if I can. You mentioned about such a foundational scriptures for Gaudiya Vaishnavas as Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. We also know from our teachers that Bhaktivinoda Thakur, for example, he wrote Bhagavatarka Marichimala. We also have heard, she says, that Vishwanath Chakravarti Prabhu gave a scripture of Bhagavata Purana. And also
we know that Srila Shitar Maharaj was going to compose a special scripture consisting of specially selected verses from Srimad Bhagavatam. So, could you please explain the importance of studying such deep, such high things for us in the age of Kali? Well, Srila Guru Maharaj, he expressed that Srila Saraswati Thakur, who was so educated and knew everything, he did not encourage extensive reading of the scripture except in the association of devotees, that they will hear the scripture in association of devotees. He did not advocate independent study. Шрила Гуру Махарадж отмечает, что Шрила Сарасвати Такур, даже хотя сам был невероятно сведущим человеком, он не поощрял, не особенно поощрял индивидуальное, самостоятельное, глубокое изучение Писаний, за исключением ситуации, когда изучение происходит в обществе преданных, когда преданные все вместе слушают, изучают Писание. And Guru Maharaj said he laid stress on what the scriptures teach, which is seva and sadhu sangha. Гуру Махарадж продолжал, что Сарасвати Такур стремился подчеркнуть то, чему учат Писания, именно сева и садху санга. And the structure of the temple program here, which is based on the structure of the temple program in Navadip, then this is based on hearing the scriptures with the devotees and engaging in seva. То есть сева и садхусанга означает служение и общение. И наша программа в Шри Чайтанья Сарасват Мадхе смоделирована по программе прежних духовных организаций, и частью этой программы является регулярное ежедневное слушание священных писаний на ежедневных духовных программах. В обществе других преданных мы слушаем Писание. And for those who are unable to come regularly to the temple, like every day, we want to have some diet of reading, chanting and seva in our homes also. И если мы не способны регулярно, ежедневно приходить на храмовые программы, собственно, присутствовать в храме, то все равно мы хотим каждый день поддерживать себя диетой, поддерживать себя слушанием и чтением Писаний. And Guru Maharaj pointed out that what we read and how we read, that will be given as instruction from above to us. This way it will be proper study of the scripture. This way it will be seva. If I myself think, oh, I will study this, I will do this, then it may not be seva. И Гуру Махарадж подчеркивает, что к нам должно прийти указание на изучение священных писаний. Иначе, если я самостоятельно решу, что вот это будет хорошо для меня прочитать, то такое изучение Писания может не быть севой. Но если мне придет указание прочесть это Писание, то это чтение будет севой. So what program we may do in our homes when we are not with the devotees, we should consult with our Gurudev or with a senior devotee for advice of what to read, how to read, etc. Поэтому, когда речь идет о домашних программах, которые мы поддерживаем, поскольку не способны каждый день приходить в храм, о деталях того, что именно, как именно мы будем читать на этих программах, нам следует обсудить с нашим гурудевом, с другими старшими преданными. Они нам подскажут все детали и подробности, что будет наиболее полезно для нас изучать. Gurudev gave a nice example. He said, there is no need for us to read a Ganges full of scriptures. You know, the Ganges is ever flowing and it's a big river. There is a huge mass of scripture if you were to go to the Sanskrit libraries of the Vedic scripture. That is not our function. Our function is to do everything under the guidance of Guru and Vaishnava. Гурудев выражался об этом очень интересно. Он говорил, нам нет нужды
читать целую гангу писаний. Ганга – это полноводная, огромная, постоянно текущая река. И если мы взглянем на санскритские библиотеки, где содержатся ведические писания, то мы увидим перед собой необъятный объем писаний. Это не наше дело изучать в подробностях все это. Наше дело – это служить под руководством гуру Вайшнава. And there is danger in our independent study. Существует опасность в нашем самостоятельном изучении. So again, we want to carefully follow under the guidance of our guardians, our gurus who are giving us these advices of how to read and what to do. Поэтому, опять же, мы стремимся действовать под руководством, под опекой наших хранителей, наших гуру, наших учителей. И они нам посоветуют, что читать, когда читать. You see that small book, Search for Sri Krishna, Reality the Beautiful. That small book by Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, that has got the essence of the Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Brihat Bhagavatamritam. It's got the essence of different books there, presented directly by our Guru Maharaj in a safe way for us. Мы видим, что небольшая по объему книга «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности», книга Шрила Махараджа, содержит в себе всю суть Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриты, Брихат Бхагаватамриты, всю суть, при этом эта суть изложена крайне безопасным, доступным, надежным образом. And if you think, oh, I will read somebody else's book because I heard, oh, he is a godbrother of Guru Maharaj or something. But if you think like this also, when you read that book, you will be thinking, oh, is this right? Is this what Guru Maharaj, is this agreeing with what Guru Maharaj gave? Our measuring stick of right and wrong or how much right is always going to be our Guru Vaga, Srila Saraswati Thakur, Guru Maharaj and Gurudev. So why will we go to try to analyze somebody else? We have the main current right with us. This is a great fortune. И если вы по каким-либо причинам решите изучить какую-то книгу со стороны, из иных источников, например, потому что вы слышали, как кто-то хорошо о ней отзывался, или потому что книга была издана кем-то из духовных братьев Гуру Махараджа, или еще каким-то причинам, то, читая ее, вы неминуемо будете должны подмечать или задумываться, а насколько это, то, что в ней изложено, соответствует действительно идеалам нашего Гуру Махараджа. Ведь для нас метром, мерилом, эталоном всего является концепция нашей гуру Варги, наших учителей, Шрилы Сарасвати Такура, Шрилы Читара Махараджа, Шрилы Говинды Махараджа. И поэтому к чему, зачем нам отправляться к многочисленным прочим источникам, если уже достоверный и глубокий источник присутствует у нас? And everything we do needs to be savor. So our reading is also savor. And Guru Maharaj said, it is not that we are going to read some book, get some knowledge, put it in our pocket, and then use that so I can get some prestige. Oh, I can answer this, like that. Only under the guidance of Guru we are taking knowledge, and that knowledge will be used in savor to them. И все, что мы делаем, должно быть севой, должно быть преданным служением. Гуру Махарадж отмечает, наш подход не должен быть таким, что мы взяли книгу, прочли ее, извлекли оттуда знания, положили это знание себе в карман, а дальше распорядились этим знанием для достижения своих собственных целей. Например, чтобы заработать себе престиж, уважение, как человека, способного ответить на любые вопросы или чего-то в этом роде. Какое-либо знание будет приходить к нам
вследствие нашей севы, нашего служения, и использоваться только для служения. We shall be with the devotee. I've heard this from a very great personality, Srila Gurudev. Our duty, we shall be as much as possible with the devotees. We shall engage in some seva. We shall chant Hare Krishna, and we shall be happy. Yes. И я слышал следующее наставление от очень великого человека, Шрила Гурудева, Шрила Говинды Махараджа. И он говорил, наш долг, наше положение – это всегда стремиться в наибольшей степени быть в обществе преданных, всегда быть занятыми севой, повторять Харе Кришна и быть счастливыми. Spashibo. And more things we can say. But we cannot learn with brilliant brain and perfect memory, and then we read descriptions about Goloka Vrindavan. It's not that we are going to read all this and remember the color of that flower, and read something about the saint, etc. And then we are going to, with our imagination, build a Goloka Vrindavan. The upper world descends to us when it wants to, and that is through Guru's grace. So knowledge, it is for savor. We must be careful our approach to these things. Не то, что мы своим блистательным умом, своей безупречной памятью изучим Писание, выучим на зубок все подробности, какой цветок, какого цвета, в каком порядке все располагается, и потом создадим у себя внутри свою Галоку Вриндавана. Напротив, правильный подход, что это не сходит свыше, как откровение по милости Гуру, по милости Господа. Этот высший мир, если сочтет нужным, когда сочтет нужным, коснется нас. Any other question? Есть ли еще вопрос? Oh, there's one behind you also. Just the gentleman here. Я слышал из шлок Шрила Говинды Махараджа известную строку Брахма Самхиты. В ней говорилось про то, что прославление Господа Кришны. Я хотел бы узнать, какой конкретно Брахма прославлял Господа Кришну, и Господь Кришна являлся через аватара, или же он был личным, старым в тот момент. I've heard from Srila Govinda Maharaj's shlokas that line from Brahma Samhita about Krishna's glories. So my question is, which Krishna revealed himself to which Brahma Krishna revealed himself? To which Brahma was he revealed? And was that Krishna revealed through incarnation, avatara, or in some other way? Which line is it you're referring to? О какой именно строке вы говорите? Kanda pakoti kamaniya vishesha shobham. Yes. Which particular Brahma glorifies Krishna? Well, I always thought it was our Brahma. Ну, я всегда думал, что наш Брахма. But you know, there are so many universes that it easily can be other Brahmas. This is talking about our Brahma, though. I mean, that's what we are feeling. I can only say, until now, I always thought it was our Brahma. Ну, разумеется, мы знаем, что существует множество вселенных, соответственно, потенциально, в принципе, существует множество Брахм, и, в принципе, может быть и любой другой. Ну, что я могу сказать? Что я всегда чувствовал, до настоящего времени, я всегда придерживался следующего убеждения, что речь идет о нашем Брахме. I know somebody I can ask to Ashutosh Krishna Prabhu. He knows lots of things. I have no idea. You don't know? No, Yeah. I don't know. Yeah, I mean, I'm not being flippant. I don't know. I just automatically would have assumed, because it is this universe, then
we are thinking this Brahma, our four-headed Brahma. Yes. Ну, правда, в самом деле, я не знаю подробностей, но, как я слышал прежде, что поскольку мы в этой вселенной, я предполагал, что речь идет о нашем Брахме, Творце нашей вселенной. And a follow-up question, I think. Кришна, который был прославлен Господом Брахмой, он был лично тогда проявлен, или же частично через аватару проявился? And that Krishna, which was glorified by Lord Brahma at that case, was he present personally there, or was he manifested through avatara partially? I would honestly want to read the verse and see. Without doing a little homework and making myself more familiar with the verse, I can't say what I don't know, so I'd have to do some homework before being able to reply. Мне придется прочесть этот стих, изучить, иными словами, не проделав свою домашнюю работу, не подготовившись, я не могу дать ответ, я не могу сказать того, чего я не знаю, мне нужно подготовиться. Generally, the refrain of verses 29 to 50 something is Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami. So in general I can answer that that verse that you are saying from Brahma Samhita, then Brahma is addressing Adi Purusha, the origin of the origin, Govinda, the original Krishna. So, but about your specific question, I'd have to just double check. Мы знаем, что во многих стихах Брахма Самхиты с 29 по 50 какой-то рефреном, постоянной строкой идут эти слова «Говиндам», «Ади Пурушам» и так далее. Таким образом, мы видим, что это в общем и целом, из общих соображений, обращено к Ади Пуруше, изначальному началу всех начал, первоисточнику всего, Говиндам, первоисточнике, о том самом Кришне, изначальной личности. Govinda, with the calves in Goloka Vrindavan, where every step is a dance, every word is a song. The trees bow down with fruits and flowers, all beautiful things. Говинда в окружении множества коров в своем мире. Он живет в мире, где каждый шаг – это танец, где каждое слово – это песня, где все деревья сами склоняются, предлагая плоды и цветы. And everyone and everything there is motivated by love and sweetness. Even the rocks, they melt in ecstasy when Krishna is passing by. That is the nature of Goloka Vrindavan. Nothing selfish, envious, cheating, mundane, nothing. It is a place of love to the Lord. И это место Галока Вриндавана, это место, где все и все движимы только любовью к Господу, где даже камни плавятся от любви к Кришне. Таков этот удивительный мир. Все и вся там пронизано и движимо только любовью к Господу. So let us not delay. Let us go home fast. Так давайте же не медлить, давайте отправляться домой поскорее. So we are with devotees, we are engaging in some seva. So now let us chant the holy names and be happy. Итак, мы уже находимся в обществе преданных, мы уже стараемся делать какую-то севу. Так давайте выполним остальные пункты. Давайте петь Хари Кришна и быть счастливыми. Jaya Govinda, Jaya Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal. Govinda, Jaya Gopal. Jaya Govinda, Jaya Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal. Hari Haraya Nama Krishnaya,
Yadavaya Namaha. Hare Namo Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya 55-я. Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusoodan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nanda Shri Advaita Chandra. Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhata Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha. Jai Gosai Jabe Braje Kolaba. Jai Gosai Kori Charana Vanda. Yaha hoite Vigna Nasha Bishta Puran. Jai Gosai Jar Mui Tarada. Savara Pada Renu Mora Panchaga. Hare Raksharana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame Mora E Abela. Jai Gosai Jabe Braje Kolaba. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakar. Anande Bolo Hari Bhajya Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya. Hari Nama Sankirtana Kohe Naratamada. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Jai Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol Hari Bol
Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai. And in Navadip, Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Sachitananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Shri Rupa Guru Vaga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Jai Shrimati Vrinda Tulsi Maharani Ki Jai. Jai Srila Bhakti Bimala Vadut Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswata Mat Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswata Acharya Vrinda Ki Jai. Jai all the assembled devotees Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. And Jai Shri Ajita Krishna Brahmachari Tirubarvetiti Ki Jai. I can say one sentence, 2 sentences, 3 sentences about Ajita Krishna Brahmachari. He passed away today. Gurudev so much glorified Ajita Krishna Prabhu. He was such a devotee that he was totally selfless, did not see any fault in others, and always engaged in seva. И сегодня по календарю также день ухода Шрипада Аджиты Кришны Брамачари. И поэтому я хотел бы сказать 1, 2, 3 предложения о нем, о его славе. Шрила Гурудев рассказывает, что Аджита Кришна Брамачари был совершенно бескорыстен, никогда не видел каких-либо недостатков в окружающих и был всегда погружен в севу. And Gurudev so much chanted the glories of this brahmachari who passed away very immediately without any opportunity to try to save him. He fell out of a tree collecting fruits, guava, for the deity, and he fell not so far but immediately dead. И Гурудев снова и снова пел славу этого брамачари, Аджиты Кришны Брамачари, который ушел из жизни внезапно, так внезапно, что не было никакой возможности спасти его. Он упал с дерева, он полез за плодами гуава, чтобы достать их для божеств, и упал, хотя и с не очень большой высоты, но умер моментально от этого падения. And Gurudev described him with the word nirmatsara, non-envious. He said, in this world, to find such non-envious person, extremely rare. И Гурудев описывал его, используя то самое слово «нирматсара», независтливый, свободный от зависти. Он говорил, в этом мире найти такого свободного от зависти человека – это большая редкость. And Gurudev said of that Ajit Krishna Brahmachari, he said, we all have faults. And Gurudev saying, I have fault, I feel it, I know it. But Ajita Krishna, he never noticed, he never even considered any fault in anybody, including myself, Gurudev saying very humbly. И Гурудев говорил, у всех есть недостатки. Он говорил об этом, включая даже себя. И у меня есть недостатки. Я знаю, я это чувствую, я это вижу, но, продолжал он, Аджита Кришна Брамачари, он никогда не видел, не брал в ум чьи-либо недостатки, включая мои собственные, говорит со смирением о нем Шрила Говинда Махарадж. And Srila Gurudev Govinda Maharaj said just how much Guru Maharaj was saddened at his disappearance. He was like the ideal Sevaka Brahmachari. И Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж рассказывает о том, как сильно был огорчен Шрила Гуру Махарадж, Лачитар Махарадж уходом этого Аджиты Кришны Брамачари, потому что это был идеальный севака, идеальный служитель. Anyhow, remembering his glories and chanting the glories of such great personalities like this, may our own devotional lives get some strength, and may he and our gurus give their grace to us.
И через воспевание славы подобных преданных, таких преданных, как Аджита Кришна Прабху Брамачари и других, пусть и наша жизнь в преданности, пусть наша духовная жизнь также обретет какую-то крепость, какую-то веру внутри. So the disappearance day of Sri Ajita Krishna Brahmachari means Sri Ajita Krishna Brahmachari Tirubhavetiti ki Jai. Jai. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Shri Kolkatal ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Jai Шрила Бхакти Ранджан Мадхусудан Махараджа ки Jai.